Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishad Padesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 12, Mohini Murti bewilders Lord Shiva. Text 23 up to, I think, 31. Translation purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Четем Шримад Бхагаватам 8 песен 12 глава, Мухини Мурти Бърто Бог Шива, 23 до 31, превод и коментари. Tasya karagratsa-tu kanduko yada. Gato vidurantam manuvrajat striya. Vasaksa sutram lagumaruto harat. Bhavasya devasya kilanu pashyataha. Tasya karagratsa tu kanduko yada. Gato vidurantam manuvrajat striya. Vasaksa sutram lagumaruto harat. Bhavasya devasya kilanu pashyataha. Tasya karagratsa tu kanduko yada. Gato vidurantam manuvrajat striya. Vasaksa sutram lagumaruto harat. Bhavasya devasya kilanu pashyataha. Tasyaha, of the beautiful woman. На красивата жена. Kara agrat, from the hand. От ръката. Saha, that. Това. To, but. Но. Kandukaha, the ball. Топката. Yada, when. Когато. Gataha, had gone. Си отиде. Viduram, far off. Надалеч. Tam, that ball. Тази топка. Anuvrajat, began to follow. Започна да следва. Striya, of that woman. На тази жена. Vasaha, the covering dress. Дрехата й. Sasutram, with the belt. Скулана. Laghu, because of being very fine. Бидейки много фин.
Marutaha, Marutaha, the breeze. the breeze. Бризът Breeze. Aharat, Aharat, blew away. blew away. отвял. Odvyava. Bhavasya, Bhavasya, while Lord Shiva. while Lord Shiva. Докато Бог Шива. Dukata Lord Shiva. Devasya, Devasya, the chief demigod. the chief demigod. Главният полубог. Главният полубог. Kila, Kila, indeed. indeed. Наистина. Naistina. Anupashyataha, Anupashyataha, was always looking. was always looking. Гледаше постоянно. Гледаше постоянно. Translation: when the ball leaped from her hand and fell at a distance, the woman began to follow it. But as Lord Shiva observed these activities, a breeze suddenly blew away the fine dress and belt that covered her. Докато топката отскочи от ръката й и се отдалечи, жената започна да я следва. Но докато Бог Шива гледаше тези дейности, лек ветрец изведнъж повя фината дреха и колана, които я покриваха. Text 24. Evang tam ruchiram pangim darshaniyam manoramam drishtva tasya manaschakre vishajantyam bhavakila. Thus Lord Shiva saw the woman, every part of whose body was beautifully formed, and the beautiful woman also looked at him. Therefore, thinking that she was attracted to him, Lord Shiva became very much attracted to her. Така Бог Шива видя жената и всяка част от чието тяло беше красиво оформено. И прекрасната жена също го погледна. Затова, мислите си, че тя е привлечена от него, Бог Шива също стана много привлечен от нея. Purport. Lord Shiva was observing every part of the woman's body, and she was also glancing at him with restless eyes. Thus Shiva thought that she was also attracted to him, and now he wanted to touch her. Бог Шива наблюдава всяка част от тялото на жената и тя също гледала към него с неспокойни очи. Така Бог Шива си помислил, че тя също е привлечена от него и пожелал да я докосне. Text 25. Taya parita vigyana statkrita smara vivalaha bhavanyayapi pasyanta gataristat param yayao. Lord Shiva, his good sense taken away by the woman because of lusty desires to enjoy with her, became so mad for her that even in the presence of Bhavani, he did not hesitate to approach her. Бог Шива изгубил здравия си разум поради силната си поход към жената и желанието му да се наслаждава с нея, толкова загубил ума си по нея, че дори в присъствието на Бавани, той не се поколебал да се обърне към нея. Text 26. Satam ayantam alokya vivastra vridita brisham nilayamana vrikeshu hasanti nanavatishtata. The beautiful woman was already naked, and when she saw Lord Shiva coming toward her, she became extremely bashful. Thus she kept smiling, but she hid herself among the trees and did not stand in one place. Красивата жена вече била гола, когато тя видяла Бог Шива да се приближава към нея, тя много се засрамила. Така тя се продължила да се усмихва, но се скрила зад дърветата и не останала на едно място. Text 27. Tam anvagachat bhagavan bhavak pramushitendriyaha kamasya cha vasham nita karenum iva yutapaha. His senses being agitated, Lord Shiva, victimized by lusty desires, began to follow her, just as a lusty elephant follows a she-elephant. Бог Шива с възбудени сетива, покорен от похотливите желания, започнал да я следва, също както похотливият слон следва слоницата. Text 28. Sonu vrajyati vegena grihit vanchitatim striyam kesha banda upaniya vabhubyam parishasvayaje. After following her with great speed,
Lord Shiva caught her by the braid of her hair and dragged her near him. Although she was unwilling, he embraced her with his arms. След като я следвал с голяма скорост Бог Шива, я хванал за плитката и я приближил към него. Въпреки че тя не желала, той прегърнал с ръцете си. Text 29 to 30. Supagudha Bhagavata Karina Karini Yatha Itas Tatak Prasarpanti Viprakirna Shiroruha Atmanam Mocha Yitvanga Surarshpa Bujantarat Padravatsa Prito Shroni Mayadeva Vinirmita. Being embraced by Lord Shiva like a female elephant embraced by a male, the woman whose hair was scattered swirled like a snake. O king, this woman who had large, high hips was a woman of Yoga Maya, presented by the Supreme Personality of Godhead. She released herself somehow or other from the fond embrace of Lord Shiva's arms and ran away. Прегърната от Бог Шива, като студница, прегърната от мъжът, жената, чието коси бяха разпилени, се изви като змия от сън. Тази жена, която имаше високи и големи бедра, беше жена на Йога Майя, представена от върховната божествена личност. Тя се освободи по някакъв начин от прегръдката на Бог Шива и избяга. Text 31. Tasyasau paravim rudro vishnor adbhuta karmanaha pradyapadyata kamena vairineva vinirjitaha. As if harassed by an enemy in the form of lusty desires, Lord Shiva followed the path of Lord Vishnu, who acts very wonderfully and who had taken the form of Mohini. Сякаш преследван от врага на похота Бог Шива, следваше Бог Вишну, чието действия бяха необикновени и който бе приел формата на Мохини. Purport. Lord Shiva cannot be victimized by Maya. Бог Шива не може да стане жертва на Майя. Therefore, it is to be understood that Lord Shiva was being thus harassed by Lord Vishnu's internal potency. Затова трябва да разберем, че Бог Шива бил притеснен от вътрешната енергия на Бог Вишну. Lord Vishnu can perform many wonderful activities through his various potencies. Бог Вишну може да извърши различни необикновени дейности с разнообразните си енергии. Parasya Shaktiya Vividhaiva Shruyate Svabhaviki Jnana Vala Kriya Cha. Svetashvapara Upanishad 6.8. The Supreme Lord has various potencies by which he can act very efficiently. Върховният Бог има разнообразни енергии, чрез които той действа много ефикасно. To do anything expertly, he doesn't even need to contemplate. За да извърши нещо с голям опит, той няма нужда дори да го обмисля. Since Lord Shiva was being harassed by the woman, it is to be understood that this was being done not by a woman, but by Lord Vishnu himself. Тъй като Шива е бил притеснен от жената, трябва да разберем, че това е станало не от някаква жена, но от самият Бог Вишну. So again we have this very important verse from the Shvetashvatara Upanishad. Тук отново виждаме цитиран важният стих от Шветашватара Упанишад. That Parasya Shaktir Vividhaya Shruyate. There are so many potencies the Lord has. Богът има огромно разнообразие от енергии. And they perform whatever he desires. И те осъществяват всички негови желания. And obviously there's nothing he cannot do. И очевидно няма нищо, което той не е способен да направи. That's a basic principle of recognizing the existence of the Supreme Personality of Godhead. Това е фундаменталният принцип на разбирането и приемането на съществуването на Върховната Божествена личност. So we can read from Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 5, texts 88 and 89. There it is said that the Bhagavad Gita states again and again
that the absolute truth always possesses inconceivable power. В Бхагавад се казва, че върховната божествена личност притежава невъобразими енергии. Lord Krishna says, I am situated in the material world and the world rests in me, but at the same time I am not situated in the material world, nor does it rest in me in truth. Кришна казва, че аз съм установен в материалния свят и в същото време материалният свят е в мен, но аз не съм в него. So obviously for the mundane mind this doesn't make any sense. Разбира се, за един материалистичен ум това няма никаква логика. So, purport. Nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord. Нищо в този свят не е възможно, ако не е ако то не е вдъхнато енергия от Върховния Бог. The entire manifested creation is therefore resting on the energy of the Lord. И затова целият свят се основава и почива върху енергията на Бога. But one should not therefore presume that the material manifestation is identical with the Supreme Personality of Godhead. Това не означава, че материалната енергия е идентична с Върховната Божествена личност. A cloud may rest in the sky, but that does not mean that the sky and the cloud are one and the same. Облакът се намира в небето, но това не означава, че облакът и небето са еднакви. Similarly, the qualitative material nature and its products are never identical with the Supreme Lord. По същия начин, материята с нейните материални качества не са еднакви с Бога. The tendency to lord it over material nature or Maya cannot be a feature of the Supreme Personality of Godhead. По същия начин, The tendency. Sorry, I just missed it. Can you read again? I think a little water would be good. This. Oh, I find it. По същия начин, качествената материална енергия и нейните продукти никога не са идентични с Бога. И тенденцията да се господства в материалната природа или Майя не е черта или форма на Върховната Божествена личност. When he descends to the material world, he maintains his transcendental nature, unaffected by the material qualities. Когато той идва в материалния свят, той поддържа своята трансцендентална природа, без да е докоснат от материалните качества. In both the spiritual and material worlds, he is always the controller of all energies. И в духовния и в материалния свят той е винаги господарят на всички енергии. The uncontaminated spiritual nature always exists within him. Незамърсената духовна природа винаги съществува в него. The Lord appears and disappears in the material world in different features for his pastimes. Yet, he is the origin of all cosmic manifestations. Богът се появява и изчезва в материалния свят в различни форми за неговите забавления и въпреки това то остава източникът на всички космически проявления. The material manifestation cannot exist separate from the Supreme Lord, yet Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, in spite of his connection with the material nature, cannot be subordinate to nature's influence. Материалното проявление не може да съществува отделно от Върховния Бог. И въпреки това Бог Вишну, Върховната личност, макар че е свързан с материалната природа, той не е подчинен на нейното влияние. His original form of eternal bliss and knowledge is never subordinate to the three qualities of material nature. This is a specific feature of the Supreme Lord's inconceivable potencies. Неговата изначална форма на вечно блаженство и знание никога не е подчинена на трите качества на материалната природа. Това е специфичната черта на невъобразимите енергии на Върховния Бог. So, therefore also Mohini Murti is not just
any ordinary manifestation of a beautiful woman. Следователно, Мохини Мурти не е просто обикновено проявление на красива жена. It's the Lord Himself taking that particular form. Това е самият Бог, който приел тази форма. And not even directly, it is said it's coming from His internal potency. И не директно, като се каза, тази форма произвежда от вътрешната му енергия. Although one may argue there's no difference between direct and indirect, as far as the Lord goes, it's simultaneously one and different. Значи може да кажем, няма разлика между директно и индиректно, това е едновременно еднакво и не е. So we find again and again these statements which apparently seem to be contradictory. Отново виждаме твърдения, които привидно изглеждат противоречиви. Like this verse from the Chaitanya Charitamrita, that I am situated in the material world and the world rests in me, but at the same time I'm not situated in the material world and it does not rest in me in truth. Както този стих, аз съм установен в материалния свят, свидетел в мен и в същото време аз не съм в него. Or we have in the Bhagavad Gita, Krishna says, Anor aniyang sam anusmaretya, that one should remember him as being smaller than the smallest. Или както Кришна казва в Бхагавад Гита, че трябва да бъде помнен като най-малкият от най-малкото. Or the Upanishad says, Anor aniyan mahato mahiyan, that he is smaller than the smallest and bigger than the biggest, or greater than the greatest. Панишалите казват, това е по-малко от най-малкото и по-велико от най-великото. Sometimes one may challenge, is God able to create something that he's not able to lift? Както се казва, дали Богът е в състояние да създаде нещо, което не може да повдигне. If one says no, then it means he is not able to create something like that. Ако някой каже не, значи не е способен да създаде нещо. And if you say yes, then he creates something that he's not able to lift. И ако кажете да, значи е способен да създаде нещо, което не може да повдигне. So apparently now you have very cleverly denied the existence of God. И очевидно сякаш сме отхвърлили по хитър начин съществуването на Бога. One may counter-argue that yes, he is able to create something that he's not able to lift, and next moment he creates the strength to lift it. And then he creates something which is stronger than this, and he cannot lift it, and then he expands his strength and lifts it. So this is eternally without any end going on. И Why ние може not? да кажем, разбира се, че той може да създаде нещо, което не може да повдигне, обаче после усилва силата си, така че да може да го повдигне, после това нещо става невъзможно и пак усилва, така че вечно това става. Or even better, but then you have to accept this statement that inconceivably he simultaneously can create something that is heavier than he can lift, and at the same time he is able to lift it. And then the mind goes, this is not possible. И още по-доброто обяснение е, че трябва, обаче, при което трябва да приемем това твърдение, което изглежда противоречиво, че той може да направи нещо, което е невъзможно да повдигне и в същото време той може да го повдигне. Yes, but we cannot put our limitations on the Supreme Person. Но ние не можем да наложим ограничения върху върховната личност. This was the same fallacy that we heard from this Swami when he said that if somebody says that non-dual reality is absolute and dual reality is absolute, this is not possible because it's contradictory. It's logically not possible. Това е същата логика на този Свами, когато чухме, че едновременно не може да приемем как недвойствената реалност е върховна и двойствената е също върховна. So it seems to be, according to logic, a statement that is true. Според формалната логика това изглежда, че твърдение е вярно. And then you can establish your theory that non-reality is true and duality is just appearance. И тогава може да установите на тази основа,
че недвойствената реалност е истина, а другата е само видимост. Yeah, then our logical mind is satisfied. Yes, this is a very good philosophy. Тогава нашият логичен ум е спокоен, да, добра философия. But no, non-dual reality and dual reality can exist simultaneously. Не двойствената реалност и двойствената реалност може да съществуват едновременно. That blows their mind. И това, разбира се, A nice expression in English. It blows my mind. както на английски се казва, това наистина отнася ума. Yes, the mind goes bust. It explodes and just cannot handle these understandings. Умът експлодира или блокира и не може да възприеме тези твърдения. So, let us read again something else. Actually, it's a purport. When Sri Chaitanya Mahaprabhu's inconceivable also pastimes are described. This is Madhya 1365. Това е от Чайтания Чаритамрита, Мадья Лила, 13 глава. There it is described that during the Ratha Yatra festival, the Lord was taking on different forms and danced simultaneously in 7 different Sankirtan groups. Там се разказва как по време на Ратха-ятра фестивала Бог Чайтания е проявил различни форми и танцува едновременно в 13 Санкиртан групи. And it says in that verse 65, indeed the personality of Godhead forgot himself in the course of his transcendental pastimes, but his internal potency, Lila Shakti, knowing the intentions of the Lord, made all arrangements. И там сега в 65-ти текст наистина Върховният Бог забрави себе си в своите трансцендентални забавления, но неговата вътрешна енергия, Лила Шакти, знайки намеренията му, направи всичко необходимо. Yes, it's the same principle as we heard, as Srila Prabhupada says, that the Lord is all powerful, so he doesn't even have to contemplate that something should be done. Immediately the internal potency is acting to fulfill all the desires of the Lord. Както Шрила Прабхупад каза, Богът дори не трябва да се замисля, когато иска да направи нещо. В момента, в който той го пожелае, вътрешната му енергия го урежда и го осъществява. So he can do anything. We cannot put a limit, this is not possible. Why not? Той може да направи всичко. Не може да го ограничим, да кажем, това не е възможно. He can become smaller than the smallest. If something is the smallest, how can there be something more small? Той може да бъде по-малък от най-малкото, но какво е най-малкото, как може да е по-малък? Or greater than the greatest. If it's the greatest, I'm the greatest, then there's no more great, right? Mahat Paratam Nam Nanyat, Krishna says. There's nobody greater than me, but if he wants, he can become greater than himself. Is that true? Или пък да бъде по-голям от най-голямото. Ако той е най-великият, Кришна каза, аз съм най-великият и няма нищо по-висше от мен. Ако пожелая, той може да стане по-велик от себе си. So, again in the purport, first thing Srila Prabhupada does is quote the same Parasya Shakti Vividhaya Shruvate, which he translates here. The Supreme Lord has multipotencies which act so perfectly that all consciousness, strength and activity are being directed solely by his will. You don't have it? The Supreme Lord has multipotencies. Шрила Прабхупад отново стига от Швиташвата Упанишат и казва, че Върховният Бог има разнообразни енергии, which act so perfectly които действат толкова съвършено, that all consciousness, strength and activity, че всичките дейности на съзнанието, на силата и на действията, they are being directed just by his will. те са насочени просто с волята му. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his mystic power in presenting himself simultaneously in each and every Sankirtan group. Така че Чайтания Махапрабху проявил своята невъобразима енергия и сила, като присъствал едновременно във всяка една от Санкиртан групите. Most people thought he was one Повечето person, хора си мислили, той е само един. but some saw that he was many, Но някои видяли, че той е много. which is another interesting aspect.
not everybody saw him dance simultaneously in all the groups, just a few devotees. Това е друг интересен аспект, че не всички могат да видят негово проявление, само някои предани са видяли как той едновременно танцува. Yes. The internal devotees, or confidential devotees, could understand that the Lord, although one, was exhibiting himself as many in different Sankirtan groups. Неговите близки предани, които са могли да видят, че той се проявява, макар и един, в различните групи едновременно. When Sri Chaitanya Mahaprabhu danced, he forgot himself and was simply absorbed in ecstatic bliss. Когато Шри Чайтаня Махапрабху танцувал, той бил напълно потопен в екстатично блаженство. But his internal potency arranged everything perfectly. Но неговата вътрешна енергия уредила всичко съвършено. This is the difference between the internal and external potency. Това е разликата между вътрешната и външната енергия. In the material world, the external potency, the material energy, can act only after one endeavors at great length. В материалния свят външната енергия действа, когато човек само след като е положил огромни усилия. But when the Supreme Lord desires, everything is performed automatically by his internal potency. Но когато Върховният Бог пожелае, всичко автоматично се случва осъществено от неговата вътрешна енергия. By his will, things happen so nicely and perfectly that they appear to be carried out automatically. По неговата воля всичко се случва толкова естествено и съвършено, че изглежда, че това става автоматично. Sometimes the activities of the internal potency are exhibited in the material world. Понякога дейност на вътрешната енергия се проявяват в материалния свят. In fact, all the activities of material nature are actually performed by the inconceivable energies of the Lord. Всъщност, проявленията на материалната природа са осъществени от невъобразимата енергия на Бога. But so-called scientists and students of material nature are unable to understand ultimately how things are happening. Но така наречените учени и изследователи на материалната енергия не могат да разберат как всъщност се случва всичко. They evasively conclude that everything is being done by nature. И те умело заключават или се изплъзват, като казват, че всичко става благодарение на материята. But they do not know that behind nature is the potent Supreme Personality of Godhead. Но те не знаят, че зад природата стои върховната божествена личност. And Lord Krishna explains this in Bhagavad Gita 9:10. И Бог Кришна обяснява в Бхагавад Гита 9:10. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kauntena jagat viparivartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Кришна казва, тази моя материална природа действа под мое ръководство и създава всички подвижни и неподвижни същества. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Според нейните закони, този материален свят се проявява и загива отново и отново. So in this connection also, at different occasions, Srila Prabhupada told the story of the Narada Muni and the Brahmana and the cobbler. В тази връзка Шрила Прабхупад разказваше често тази история за Брамана и за обощаря. So Narada Muni was on his way to Vaikuntha. Веднъж Нарада Муни бил на път за Вайкунта. And he passed by one Brahmana who was a very learned scholar. И минал покрай един много учен Браман. And when he asked where Narada was going, he said, "Oh, I'm going to see Narayana." Когато Браманът го попитал къде отиваш, Нарада отговорил да видя Нараяна. So the Brahmana said, "Oh, very good. Can you ask him when I become liberated?" И Браманът помолил Нарада, можеш ли да го помолиш, да го попиташ кога ще бъде освободен? And Narada said, "Okay, I will ask." So then he passed by a cobbler, and he also asked him, "Where do you go? Oh, you go to Vaikuntha. Please ask the Lord when I finally get out of this material world." Нарада се съгласил, по-късно по пътя си видял един обощар, който също го помолил да попита Нараяна кога най-после ще се освободи от материалния свят. So then when Narada Muni came to Narayana, he said that there's this Brahmana and he wants to know
when he becomes liberated. And the cobbler also asked the same question. И когато народът видял на рая, му казал, има един браман и един обощар и те искат да знаят кога ще се освободят. So Narayana said, oh, well, the cobbler, he'll come next life. Is this his last life? Нараяна казал, обощаря идва в следващия си живот при мен. And the Brahmana, I'm not really sure. It will take many, many lifetimes. Аз съм брамана и съм сигурен, ще отнема много животи. So Narada Muni was surprised Много чуден. that such a learned scholar, he will take a long time, and this cobbler, low-class person, next life he will come back home, back to Godhead. How is this possible? Как е възможно този учен брамана да трябва да чака толкова животи, пък милкия обощар да трябва, ще се върне веднага? And he asked, so what's the reason for that? И той питал, защо? And Narayan didn't give him the answer. He said, well, you'll find out. When they ask what I was doing, you tell them that I was putting an elephant through the eye of a needle, back and forth. И Нараяна отговорил, ти сам ще разбереш. Просто, когато се върнеш, им кажи, ги попитай им обясни какво правеше Нараяна, когато не видя, им кажи, аз всъщност прекарвах един слон през игленото ухо напред-назад. So then, when he came back, the Brahmana asked the question, how long does it take? And he was informed, well, many, many lifetimes. И когато Нарада се върнал, Брамана го попита, колко време ще ни трябва, и Нарада казал много животи. And when asked what the Lord was doing, and he told him that he was pulling an elephant through the eye of a needle, he said, you didn't see really the Lord, this is all bogus. Брамана попитал какво правеше Нараяна. Нарада казал, прекарваш ли слон през иглено ухо. И Брамана казал, това не си го видял. And when he told the cobbler the same story, the cobbler was practically bursting out in tears. Oh my Lord, how wonderful he is. И когато той разказал същата история на обощаря почнал да плаче и казва, о Господи, моля Господи, толкова велики и прекрасен. And Narada asked him, so you really believe that? Наистина ли вярваш? He said, of course, Narayana is so powerful, he can do anything. И обощаря казал, разбира се, Нараяна толкова могъщ, може да направи всичко. I'm sitting under this banyan tree, and each fruit has so many seeds, and in each seed there's one big tree like this one. Той казал, тук съм седнал под едно баняново дърво и всяко плоче има хиляди семенца и във всяко семе има по едно дърво. So if the Lord can pack a whole tree in one little seed, why not pull an elephant through the eye of a needle? Ако Бога може да вложи цялото дърво в едно миниатюрно зрънце, защо да не може да прекара и слон? Which makes sense. Което да се логично. Yes, we are surprised. Like the DNA, it's all the information that is more than what they say, 200 hard disks of 1 terabyte. Some speculation they have is put in just one string of DNA. All the information that's there, if we would put it on a hard disk, it would require 200 1 terabyte hard disks. Информацията е само в една нишка ДНК, която се съдържа днес, спекулира, че ще ни трябва 200 диска по 1 терабайт, за да се съберем. So, of course, it's definitely a speculation, but it's a lot of information in such a small space. I mean, can you see DNA with your eye? I don't think so. Това е спекулация, но все пак ни показва това огромна информация в много малко пространство. Може да видим едно ДНК с... I'm not sure whether you can see it at all, but they have some models, like so maybe they see it with some microscope, I don't know. Не съм сигурен дали може да бъде изобщо видяно по някакъв начин с микроскоп, но имат модели за това. But definitely it's so small, and inside is so much information that it's inconceivable. How can it... And of course they don't know to explain how it got there. И тя е толкова малка тази ДНК, че не може да бъде видяна и въпреки това съдържа такова огромно количество информация, разбира се, няма обяснение как тая информация е там. And then there's so many other things that the DNA does, like multiplying, cutting here, and automatically splicing and putting in the right place, that
you see it or you think this is how it works, and it's just beyond our comprehension. Наистина, отвъд нашето възприятие и осъзнаване как е възможно това да става. И тази ДНК върши също толкова работа, да се събира, да извършва необикновени неща. Yeah, or anything, a small cell, how it works, like a big city, or even more complicated than that. Multiplying itself, I mean doubling itself in a human being, I think every 20 minutes, they say. That's what they say. Това, което казват, дори една малка клетка със сложно устройство, по-сложно отколкото огромен град, тя се дели и става на две всеки 20 минути, казват. And the multiplication, of course, is perfect. И разбира се, това отвояване е съвършено. Unless a virus enters, Освен за вирус. then there will be some alteration, Там вече почва да има изменения. hijacking. But it's all the creation. How is such a virus so powerful? It can just hijack a cell and use it and then multiply itself, because apparently they cannot do it without any external aid. So it's all very perfectly designed. Как е възможно това да е случайно? Изглежда съвършено измислено да дойде някакво вирус, някакво нещо, което да му трябва външна среда, като клетката, и да успее да я завладее и да се размножава чрез нея. So then, in some university, they try to make a program that will, simulate the multiplication of a cell, one human cell. В някои университет се опитват да направят програма, чрез която да симулират разделението на клетката. Yeah, Stanford University, as far as I remember. So many programmers, they worked on that for a long time to make that program. So then when they push the button, the program will simulate on screen, or how one cell will multiply. И много програмисти в Станфорд работят от дълги години да създадат такава компютърна програма, която да симулира модел за умножение на клетката. So what the cell does in 20 minutes, the program took, I don't remember exactly, but a long time to just do the same thing, a simulation, not the real thing. И това, което клетката прави за 20 минути, една такава сложна програма е отнемала много време само да го симулира този процес. Yes. So the inconceivable potency of the Lord is far beyond anything we can imagine or even we can imitate. Въобразимото могъщество на Бога е далеч отвъд нашето всичко, което може да си представим, а камо и да имитираме. So Mohini Murti is another example of the inconceivable potency of the Lord. И Mohini Murti е друг пример за невъобразимата енергия на Бога. That, yes, the greatest, the chief of the demigods, Shiva, became completely bewildered. Главният полубог Шива е напълно бил объркан. In one of these verses, it says, which one? The one here. Let's see. Taya parita vidyanas. We have a similar word in Bhagavad Gita. Taya parita. It's taken away the intelligence. So here it is vigyan, translated as good sense. Тук виждаме стиха, който е подобен на Бхагавад Гита, Тая Пахрита Дняна. Тук е Видяна, преведено като здравия разум. Изгубил е, отнет му е бил. In Bhagavad Gita it's Bhogaishvarya Prasaktanam Taya Parita Chetasam. Cheta is the mind, or your intelligence. That's taken away in ordinary human beings by too much attraction for Bhoga and Aishvarya, for enjoyment and wealth. Интелигентността или здравият разум на човешкото същество е изгубено или отнето от твърде много желание за наслаждение и богатство. And Bhoga stands for anything. А Бога е всичко. Especially for ladies like Mohini Murti. Особено желание за наслаждение на жени като Mohini. Her expansions, Нейните разширения. Unlimited expansions in all the three worlds. Безброй разширения в трите света.
the ones in this world are really third class. Тези в този свят са наистина. Even Miss Universe is actually fifth class. Са трета класа, дори мис Вселена от тази земя е пета класа. Well, thousands, because Prabhupada says in the heavenly planets the ladies are 1,000 times more beautiful than on this planet. Прабхупад казва, че в райските планети жените са 1000 пъти по-красиви тук. So, but they would not be able to bewilder Shiva. Но те не биха могли да объркат Шива. So that requires another leap, quantum leap. Трябва квантов скок. To have this Tayaparita Vigyanas, to really take away the intelligence of a great personality like Shiva, this requires a very special arrangement of the internal potency. За да бъде отнета интелигентността на такава велика личност като Шива, ще трябва много специален аранжимент от Върховния Бог. But at the same time, because it's all looks very similar, because things essentially everywhere the same. Макар че външно изглежда същото, защото в същността си са същите неща. So therefore these pastimes, they serve us as lessons we can learn. Именно за това тези забавления всъщност са уроци за нас. Because Mohini Murti, from external point of view, looks very much like any type of beautiful woman anywhere. They all look essentially the same. Защото външно погледнато, Mohini Murti изглежда като всяка красива жена. But the internal potency can arrange things in such a way that the attractive power just multiplies exponentially. Но вътрешната енергия може така да уреди нещата, че привлекателната е сила да нарасне експоненциално. So we'll see how this ends. Not yet. Now she's running away and now he's running after her. Сега тя се изпълзва и побягва и той ще се изпусне. So you have the honor to explain this tomorrow. What happens? We'll see. So keep tuned. Another cliffhanger. You know, the episode just ends. Now, what's going to happen? We'll see soon. Okay. Any questions, comments? You said yesterday that to be able to withstand that attraction, it's not possible unless someone has something better. And the better is Krishna because he's the all-attractive. Yeah, in that sense. So my question is connected to Lord Shiva. Of course, the whole discussion today is partially answering, but he definitely has the better, and he's the greatest devotee, and he has that experience. So therefore, he cannot be attracted by the material, right. But by the Yes. eternal. But is there also a lesson for devotees who may have attraction for the better and may have taste, but because that's what happened with him, he said, "I want to see. Still, I want to see." Yes. So even if we're advanced and experienced, if we go, "I want to see," even with the material form, that could be dangerous. It could be dangerous. At the same time, it is said if one is fixed, and that's the the proof that even in the presence of temptation, one will not be tempted. But this is playing with fire. Въпросът ми беше, Бог Шива е напреднал вайшнавите, сигурно си има вкус към правилното служение на Бога, а това е единствен начин, по който да не сме привлечени от тази привлекателна сила на Майя. Дали това е урок също за преданите, които може да са напреднали? Махарадж отговори, че да, така е, но тези, които са напреднали, това е тестът. В присъствието на нещо, което е привлекателно, те не са привлечени, но все пак това означава, човек си играе с огън. Generally, it's not advised to play with fire. Обикновено никой не ни съветва да си играем с огън. There may be some very experts and they can even swallow fire.
Има някои много опитни хора, които дори могат да го повръщат. But if you try to do that, probably you burn your throat. Но ако някой трябва да се опита да го направи, най-вероятно ще се сгори гърна. So another example we have, Shiva is known as Nalini Kanta. He has a blue line around his neck, throat. Шива е известен като Налини Канта, което означава, че има сини линия на неговата шия. So that was in the same whole story that before the nectar was produced, poison was produced. Това научим от същата история в началото, как когато са избивали океана, първо се възникнал преди нектар отрова. And it became a threat to the three worlds, practically speaking. И това застрашило на практика трите свята. And he came as the savior. И той се появил като спасител. There's this nice painting where he takes the poison and he just drinks it. Той взема цялото отрова и гълта. And a few drops fell on the earth, and therefore we have poisonous snakes and scorpions and poisonous plants and all kinds of poisonous creatures. Just like a tiny drop of that poison. И само няколко капки са паднали на земята и затова има най-различни отровни животни и насекоми. But Shiva, he wasn't affected by the poison. Но Шива изобщо не е бил засегнат. In this world there are certain creatures like certain snakes that are so poisonous. If they bite you, you have maximum a few minutes or half an hour to get some antidote, and if not, you just die. На тази земя има толкова отровни змии, че ако ви охапят, имате само няколко минути, максимум половин час, ако не получите противоотрова. But Shiva, he drank it, and the only effect it produced was a blue line. That's all. И когато Шива е изпил, нищо не се случило, освен да се появи една синя линия. And Prabhupada always gives him as an example, or that particular pastime, that very powerful personalities, they can do things ordinary persons cannot do. И Прабхупад винаги го даваше за пример за това как много могъщи личности могат да направят нещо, което обикновените хора не могат. They may not become affected. Те могат да не бъдат засегнати. But if you try to do the same thing, you die. Но ако ние се опитаме да направим същото нещо, ще умрем. So, to want to see, better maybe not to, how you say, take chances, play with fire. Затова това желание да искаме да видим, по-добре да не си играем с огъня. Yeah. So but that goes for not just not seeing, goes for any type of contact of the senses with their objects. Но това не се касае само от това да видим, но всичко, което е свързано с контакт на сетивата с обекта. Contact is called sangha. Този контакт е наречен на санскрит санга. Like sadhu sangha is a good contact. Sadhu sangha е добрият контакт. Asat sangha is also not at all recommended. Actually, it's said you have to give it up. Otherwise, advancement will be very difficult. Асат санга изобщо не е препоръчителен, по-скоро даже е забранен, защото напредъка тогава ще бъде изключително труден. And the reason is, Krishna says in Bhagavad Gita, Sangat Sanjayate Kama. Sanjayate, Jaya, it's born. What is born? The desire is born from contact. И това е така, защото Кришна, както обяснява в Бхагавад Гита, Санjayate Kama, че кама, желанието се ражда от контакт. So therefore, sadhu sangha, yes, then the desire to become Krishna conscious and to perform devotional service is born. Когато общуваме и сме в контакт с саду, тогава се ражда желанието да служим на Кришна. And asat sangha, or playing with fire, then anything can be born. При асад санга или да си играем с огъня, всичко може да се роди от това. But if it's asat, then the how you say, the embryo or the result, that creature that comes out, is not very favorable. И ако е асад, сангата или контакта, тогава ембрионът или резултатът, нещото, което ще се роди от този контакт, не е благоприятен. Was it? I think Rishabdev. I think so. He says one should not trust the mind.
Шабадев казва, човек не трябва да има доверие на ума. right? Джата Бхарата also. Or Jadbharata, one of the two. Because how is it? It kills the yogi. We could find out. You translate, and I look quickly. Maybe I go lucky. Kills yogi. I don't think there are so many. Kills yogi. Oh yes. Шабадев казва, че човек не трябва да има доверие на ума, защото умът може да убие един йоги. No. Should be somewhere in the Bhagavatam. It didn't come. Kills mind, maybe. But anyway, this is what it says, as far as I remember, that if one trusts the mind, which is the source where all these desires come up, Умът е източникът и средището, където се раждат всички тези желания. Then it's a very dangerous position. И това е една много, много опасна позиция. Yeah, it is Rishabdev. 564. If the yogi gives his mind a chance and does not restrain it, Ако един йоги даде шанс на ума си и не го ограничи, then his mind will give facility to enemies like lust, anger, and greed. Тогава умът ще създаде условия благоприятни за враговете, като похота, алчността и гнева. And they will doubtlessly kill the yogi. И те без съмнение ще убият йоги. So it's dangerous. You're inviting these enemies, and they are ready to kill you. And unless you're really strong and can fight them, then you are finished. Да, така по този начин ние каним едни много могъщи врагове. Ако ние не сме по-силни да се преборим, те ще ни убият. I remember another, don't trust the mind, just like don't trust the wild animal. Right, that's Jadabard, I think. Yeah. So, anyway, so yes. There is one online question. Mohini Murti Vishnu Tattva ли е или част от вътрешната енергия? Is Mohini Murti Vishnu Tattva or part of the internal potency? It said internal potency. Беше казано вътрешната енергия. He already answered the question. Or she. Yes, as far as we could see from this pastime, it was a manifestation of the internal potency. Which is non-different at the same time, but it's not Vishnu Tattva. Shakti Tattva. Не го образим, от една страна е еднакво, от една страна It's interesting because actually it was said. It could be, therefore it's simultaneously one and different. Yeah, it was said that she is directly Vishnu and she was more attractive than even Lakshmi because she was Prabhupada explaining one purpose. Yeah. So simultaneously it says that Mohini Murti is a creation of the internal potency. So you take your pick. Така че, изберете тук прочетахме в коментара Прабхупад казва, творение на вътрешната енергия. Yeah, therefore one has to be careful when we hear apparently contradictory statements. И ние трябва да сме внимателни, когато чуем на пръв поглед противоречиви твърдения. And yes, they're not, because it's simultaneously one. How can the Lord be present and not be present in the material nature? He says, I'm present, and he says, but I'm also not present. So you can look at it from this way or from that way, and both are right. Да, ние трябва да сме внимателни при тези твърдения. Както Кришна казва, аз съм едновременно присъствам и присъствам в материалната енергия и не трябва да казвам или едното или другото, защото и двете са верни. So, let's see. You don't remember where it says? In which purport it comes? Yeah, quite in the beginning. Yeah, it must have been in the previous chapter when she first appeared to take the pot from the demons, and then she was described as so beautiful. And Prabhupada makes the point because she's Vishnu herself, and she was more attractive even than Lakshmi. Yes, it's Vishnu himself. But so like we have these different incarnations, and
it's also a question, are they all Vishnu Tattva? Is Dhanvantari Vishnu Tattva or not? Some are Shaktya Vesha avatars. Yes. So here it says Balaram, Mohini and Vamana exhibit the Lord's beauty. So anyway, as I said, so whatever, it's not, one doesn't exclude the other. I translate some part. Mohini Murti и други инкарнации са Вишну Татва и са четвърта категория има, които са Шактия, Веша, Татва и Шакти Татва. Let me see, I'm trying to find here. Yes, here it says, Vishnu appeared as the incarnation Mohini, the most beautiful woman in the world, just to captivate the demons and save the nectar for the demigods. So that's there. And then, yes, the Lord himself appeared as the incarnation Mohini, the most beautiful woman in the universe. So Shiva wanted to see the recent incarnation of Mohini Murti, which Lord Vishnu had assumed to distribute the nectar, so we have that also. I guess it will come if it's Mohini and Lakshmi together, that purport will come. Anyway, so, but we also have definitely the statement that here it is said that Shiva cannot be victimized by Maya. I think that was today, the last purport. Therefore, it is to be understood that Lord Shiva was being harassed by Lord Vishnu's internal potency. But at the same time, in the same purport at the end, it says that this was being done not by a woman, but by Lord Vishnu himself. But there, that's the point. What is it? Shakti Shaktiman Abeda. There's no difference between the origin of the potency and the potency itself. I mean, that's what the whole point. He quotes Parasya Shakti Vividhaya Shruyate. Why quote that if it has nothing to do with Krishna, Vishnu's Shakti? Yes. All right. Yes. So we shouldn't see a difference. That's the, between the potency and the source of the potency, and think it's something less, for example. But the potency is not the source. But no. It's not different. So, meditate on that. But this is only possible to understand by, we could say, revelation. It's with the mind, therefore it's called achintya. You cannot understand by your mental capacity or mental power. Това е възможно само чрез откровение, иначе само с ума си не може да го осъзнае. But the important point is, because you cannot, with your mental power, that doesn't mean you reject it, because then it doesn't make any sense. There are so many things that you cannot understand with your mental power, but you have to accept because it's reality. Like, the DNA or a tree in the seed. How can you understand? But it's there. Да, това не означава, че трябва да отхвърлим нещо, което не може да си обясним с ума си. Дори в материалния свят имат толкова неща, като ДНК или дървото в себето, които е трудно да си обясним, но това не означава, че не е реално. Or any other things in the material world. I mean, there's so many. What they speculate about quantum mechanics, that two
entities or two things, whatever they call it, can be simultaneously in two different places, for the mind is not acceptable. Както в квантовата механика, две неща могат да съществуват едновременно на едно място, което е абсолютно невъобразимо за ума. So they think they observe these phenomena and then they say, but we don't have any explanation. Според тях наблюдават този феномен или го установяват, но не могат да си го обяснят. And basically that's, if you're really honest, it refers to basically the whole material energy. There's so many things happening, we don't know how this actually works. И това се свежда до обяснението на толкова неща в материалната енергия, които се случват, но ние не можем да разберем как. Yeah. So, we stop here. Shriya Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Kisi Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare. This is Swami ki jai.